سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من بهنام هستم و خوش اومدین به کانال خودتون. این بار برگشتم با داستان یکی از پرطرفدارترین بازی‌های انحصاری سونی که خیلی‌ها هنوز موفق نشدن تجربهش کنن. میخوام این تجربه رو براتون به اشتراک بذارم تا شما هم ازش لذت ببرید. این بازی که میخوام براتون روایت کنم بازی خدای جنگ یا گادافار یکه. این بازی در سال 2005 عرضه شده و تونسته جوایز و موفقیت‌های فراوانی رو به دست بیاره. اگه شما هم به این سبک ویدیوهای گیم علاقه دارین، لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزنین که حمایت شما باعث دلگرمی منه تا به کارم با پشت کار بیشتری ادامه بدم و هر روز ویدیوهای با کیفیت‌تری تقدیم نگاهتون کنم. خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ داستان بازی. شروع بازی از جایی که شما شخصیت کریتوس رو میبینید که با ناامیدی تمام در لبه پرتگاهی ایستاده و میخواد به زندگی خودش پایان بده. اما باید بهتون بگم این صحنه‌ای که میبینید اصلا شروع بازی نیست و بلکه آخرین سکانس از این بازیه. کریتوس همینطوری که دیدین خودش رو از پرتگاه پرت میکنه پایین. اما آیا واقعا زندگی اون اینجا به پایان میرسه؟ اگه میخواین جواب این سوالو بدونید ادامه ویدیو رو تماشا کنید. در ادامه بازی یه فلش بک میخوره به 3 هفته قبل از این اتفاق، جایی که کریتوس در یکی از مأموریت‌هاش در دره اژه سفر کرده بود. در اینجا کریتوس داخل یک کشتیه که گرفتار هیولای ترسناک و بزرگی به نام هایدرا شده. هایدرا موجودی افسانه‌ای شبیه مار یا اژدهاست که سرهای بیشماری داره و موجود زنده‌ای رو که ببینه میبلعه. مبارزه با هایدرا کار بسیار سختیه. دلیلش هم اینه که حتی با قطع کردن سرهای اون بازم سر جای ظاهر میشه. کریتوس در حین مبارزه با این هیولای چند سر با موجودات زیادی مبارزه میکنه تا به عرشه اصلی کشتی برسه و با سر اصلی هایدرا مبارزه کنه. اما کریتوس انقدر قدرت نداره تا هایدرا رو شکست بده. برای همین پوسایدون فرمانروای آبها به کریتوس قدرت خشم خودش رو انتقال میده تا هایدرا رو از مناطق خودش بیرون کنه. قبل از اینکه کریتوس به عرشه برسه از داخل کابین کشتی صدای فریاد زنانی رو میشنوه که کمک میخواد. اما وقتی کریتوس به درب کابین میرسه متوجه میشه که درب اتاق قفله و کلید اون رو باید پیدا کنه. در ادامه کریتوس به عرشه کشتی میرسه و متوجه میشه که کلید به گردن ناخداست. اما تا به ناخدا نزدیک میشه هایدرا تو کسری از ثانیه ناخدای بدبخت رو میبره. در اینجا کریتوس با سر اصلی هایدرا وارد درگیری میشه و پس از تلاش‌های زیادی که انجام میده موفق به شکستن فک هایدرا میشه. کریتوس وارد دهان هایدرا میشه تا دنبال ناخدا بگرده. ناخدای بدبخت خوشحال از اینکه کریتوس برای نجات اون اومده کلی ذوق میکنه، اما کریتوس بعد از برداشتن کلید ناخدا رو به اعماق دهان هایدرا میندازه و همونجا ولش میکنه و به سرعت برمیگرده به کابین کشتی. اما اینجا متوجه میشه که خیلی دیر رسید و تمام زنانی که داخل کابین بودن توسط موجودات شیطانی سلاخی شدن. اینجا کریتوس یاد گذشته تلخ و دردناکی از همسر دخترش میفته، دردی که به خاطرش سالها خودشو درگیر انجام مأموریت‌های خدایان کرده بود. انقدر خودشو درگیر و کشتار و خونریزی کرد تا از این عذاب رها بشه، اما این عذاب همیشه همراهش و اون به مرز دیوانگی رسونده. در آخر کریتوس انقدر خسته میشه که آتنا رو صدا میزنه. 10 years Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares my great city fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. آتنا کریتوس راهی آتن و جنگ با ایریس خدای جنگ میکنه. پس از رسیدن کریتوس به بندرگاه سربازایی رو میبینه که دارن از دست میناتورها فرار میکنن. کریتوس پس از درگیری و کشتن میناتورها به مسیرش ادامه میده تا با افرودیتی میرسه. حالا افرودیتی که یکی از خدایان المپه که به الهه عشق و زیبایی
معروفه. افرودیتیک می‌بینه کریتوس قدرت‌هاش برای کشتن ایریس محدوده، به اون قدرت سنگ کردن دشمنانش رو میده. اما کریتوس باید قبلش با موجودی مؤنث به اسم مدوسا بجنگه، چون این قدرت الان فقط در اختیار اونه. کریتوس با سلاحایی که داره موفق میشه مدوسا رو نابود کنه و قدرت سنگ کردن موجودات رو به دست بیاره. در ادامه کریتوس باید دنبال پیشگو بگرده تا راهنماییش کنه. پس از عبور کریتوس از دروازه‌های آتن، کریتوس ایریس خدای جنگ رو می‌بینه که در حال نابود کردن شهر آتنه. اینجا کریتوس از زئوس، یکی از خدایان، قدرت خشم رو دریافت میکنه تا به قدرت‌های کریتوس اضافه بشه. کریتوس اینجا راه رسیدن به معبد پیشگو رو ادامه میده، اما وقتی به معبد میرسه متوجه میشه پیشگو توسط تعدادی موجود پرنده اسیر شده و اونو میدزدن. پیشگو که با دیدن کریتوس خوشحال میشه، فریاد میزنه که برای نجات آتن باید دنبال من بگردی و منو نجات بدی. کریتوس با دنبال کردن مسیر رفتن پرنده ها به بیرون معبد میرسه، اما در اونجا با پیرمردی روبرو میشه که مشغول کندن قبر و انگار تمام زندگی کریتوس رو میدونه. Who are you? So, you have the blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. A grave? In the middle of a battle? Who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos, I will be there to help. در ادامه کریتوس بازم دنبال پیشگو میگرده و اونو در جایی بین زمین و هوا از طنابی آویزون پیدا میکنه و در نهایت اونو نجات میده. پیشگو برای اینکه بتونه کریتوس رو راهنمایی کنه دستاشو روی سر کریتوس میذاره تا وارد روح اون بشه و گذشته‌اش رو میبینه که روزگاری فرمانده سپاه اسپارتا بوده، کسی که به تعداد کمی سرباز داشته و شروع کرده، اما خیلی زود به بزرگترین سپاه اسپارتا تبدیل شده. کریتوس با شخصیتی که داشت به هیچ کس رحم نمی‌کرد و هر کسی که در مقابلش بود می‌کشت، چرا که اون تشنه قدرت بود. به خاطر همین موضوع همه ازش می‌ترسیدن. تنها کسی که ازش نمی‌ترسید همسرش بود که کریتوس زمانی با دستای خودشون رو در معبد می‌کشه. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. The glory of Sparta. You did this for yourself. His desire for conquest knew no bounds, but that which he desired would ultimately consume him. By the gods, why would Athena send one such as you? Stay out of my head! Choose your enemies wisely, Kratos. پیشگو به کریتوس میگه تو برای از بین بردن ایریس باید جعبه پاندورا رو پیدا کنی تا با آزاد کردن انرژی داخل اون قدرت مبارزه با ایریس رو به دست بیاری. اما پیدا کردن جعبه پاندورا کار بسیار سخته، چرا که هیچ کس نتونسته اون رو به خاطر مخفی بودنش پیدا کنه. کریتوس که به دنبال پیدا کردن جعبه پاندوراست از آتنا کمک میخواد تا اون رو در مسیر پیدا کردنش راهنمایی کنه. آتنا میگه جعبه در بیابون مردگانه در جایی نامعلوم، چرا که جعبه درون معبدیه که در پشت یه تایتان غول‌پیکر به اسم کرونوسه. اون بهش میگه تو برای اینکه کرونوس رو پیدا کنی باید از سایرن‌های صحرا کمک بگیری. سایرن‌ها با صداهایی که دارن ما رو به سمت شیپور کرونوس هدایت میکنن. بالاخره کریتوس شیپور رو پیدا میکنه و با دمیدن در اون کرونوس رو احضار میکنه. کرونوس یه تایتانیه که زئوس برای مجازات اونو مجبور کرده تا آخر عمرش در بیابان مردگان در حال حرکت باشه. در ادامه کرونوس سرکله‌اش پیدا میشه و نزدیک به شیپور میشه. کریتوس هم از فرصت استفاده میکنه و با پریدن و قلاب کردن خودش به بدن کرونوس آویزون میکنه. اما کرونوس به قدری عظیم و جثه است که کریتوس برای اینکه به بالاترین نقطه کرونوس برسه باید چند روز بالا رفتن ادامه بده. For 3 days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain.
He knew he would either recover Pandora's box or perish inside the cursed temple, never to return to the world of man. So, you think you can conquer the Temple of the Gods, do you? It's never been done, you know. Sooner or later, the Harpies will bring what's left of you back for me to burn. The gods hid Pandora's box in here, so no mortal would ever claim its power. And yet, year after year, I opened the gate for more and more soldiers and placed more and more bodies on these pyres. If I were you, I'd leave now. But I can see you are determined. Very well. May the gods grant you strength to conquer the perils that lay before you. Good luck, Spartan. در ادامه کریتوس وارد دروازه معبد میشه. در همین لحظه آرتمیس دختر زئوس ظاهر میشه و برای قدرت گرفتن بیشتر کریتوس بهش شمشیر آرتمیس رو اهدا میکنه. در اینجا باید با سازنده معبد پاندورا آشنا بشید. پاتوس ورتوس سوم شخصیه که طراح اصلی این معبده. این معبد بر اساس نظرات زئوس، پوسایدون و ایریس طراحی کرده تا ورود به معبد غیر ممکن بشه. پاتوس برای اینکه امنیت اونجا رو بالا ببره، جسد دوتا از پسراش اونجا دفن کرده که جمجمه این دوتا کنار هم کلید باز کردن قسمت اصلی این معبده. کریتوس در ابتدا باید این جمجمه‌ها رو پیدا کنه، اما داستان به این راحتی هم نیست، چون کریتوس باید از 3 چالش خفن عبور کنه: چالش اطلس، پوسایدون و ایریس. اولین چالش اطلسه که باید کلی تله رو رد کنه و موجودات زیادی رو نابود بکنه. در اینجا کریتوس با دیدن این عکس‌ها دوباره یاد جنگ و خونریزی‌های خودش میفته و بازی فلشبک میزنه به سالهای دور، زمانی که کریتوس جوان و پرقدرت بود و قوی ترین سپاهو داشت و در هیچ حمله و جنگی امکان نداشت شکست بخوره. این قضیه ادامه داشت تا به جنگ با بربرها رسید. کریتوس با اینکه میدید ارتش بربرها خیلی قویان و جنگ داره با شکست مواجه میشه، اما غرورش اجازه عقب نشینی به اون رو نمیداد. The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. By the gods, what have I become? برمیگردیم به زمان حال بازی و چالش بعدی بازی یعنی پوسایدون. در اینجا کریتوس سربازهای زیادی رو می‌بینه که داخل قفس‌های فلزی اسیر شدن و متوجه میشه که خودش اولین نفری نبوده که به دنبال جعبه پاندورا اومده. کریتوس برای اینکه بتونه از شر طلاها خلاص بشه، یکی از سربازهای توی قفس رو قربانی میکنه تا طلایی که به اتاق محل نگهداری عصای پوسایدون میرسه رو خنثی کنه. کریتوس به کمک عصا مسیری که زیر آب بوده رو طی میکنه تا به چالش بعدی یعنی ایریس برسه. توی شروع مبارزه باید از شر سناتور خلاص بشه. این موجود که یک انسان نیمه اسبه با کریتوس مبارزه میکنه.
و کریتوس اونو نابود میکنه. در ادامه کریتوس که چیزی نمونده بود چالش سوم رو هم به پایان برسونه، با موجود عجیبی به اسم میناتور روبرو میشه. میناتور یه موجود غول‌پیکره که نگهبان جعبه پاندورا هم هست. با شکست دادن این هیولا، کریتوس به محل نگهداری جمجمه دوم میرسه و جمجمه رو برمی‌داره و در همین لحظه ایریس، خدای دنیای زیرین، ظاهر میشه و قدرت خودش رو به کریتوس منتقل میکنه. کریتوس بعد از طی همه این مسیرها به قسمت بالایی معبد میرسه که با یه هارپی روبرو میشه. هارپی که نشونه خدای جنگ ایریس، کریتوس رو به یاد گذشته میندازه. A reminder from his former master of the decision that had cost Kratos everything. Had it been that long since he'd almost met his end at the hands of the barbarians? That long since he'd traded everything to save himself? Ares! The sky split apart, and the god of war stepped through. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god, destroying those who would slaughter Kratos and his men. As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body, a permanent reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power. The rage of Ares exploded from within. But soon, he would learn the true cost of such power. A cost too high even for Kratos to pay. برمیگردیم به ادامه بازی. کریتوس مسیرش رو ادامه میده تا جایی که اتاق پاندورا رو میبینه، جایی که مجسمه خدایان هم اونجاست. با رسیدن به اتاق، کریتوس اولین انسانی میشه که به جعبه پاندورا رسیده و جعبه رو خارج کرده. Kratos, your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Return to Athens, Kratos. Return and save my city. Means to destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Even in death, the memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger.
You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. در ادامه کریتوس میمیره و به دنیای مردگان سقوط میکنه. اما در دنیای مردگان کریتوس با خوششانسی نجات پیدا میکنه و توسط طنابی که برای کمک براش انداخته بودن از دنیای مردگان خارج میشه. جالبتر اینه که همون پیرمرد پیشگو میشه ناجی کریتوس و ایشون همون کسیه که طناب براش میندازه. Complete your task, Kratos, and the gods will forgive your sins. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me? کریتوس بعد از اینکه موفق میشه از مرگ نجات پیدا کنه به سراغ ایریس میره و زمانی که ایریس حواسش پرته جعبه رو از چنگش در میاره و انرژی داخل جعبه پاندورا رو آزاد میکنه و کریتوس 100 برابر بزرگتر از اون ظاهر اصلیش میشه. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. کریتوس با وجود کلی سلاح و انرژی پاندورا الان خیلی قدرتمند شده. برای همین ایریس اون رو وارد توهم میکنه. But to break a man's spirit is to truly destroy him. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, can this be real?
Please take us home. Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered, and you rejected me. A god! Now you will have no power, no magic. All that is left for you is death! Oh, not again. You should have joined me, Kratos. You should have been stronger. By the gods. The battle was not over. کریتوس بالاخره از توهم خارج میشه و شمشیر آتنا رو میبینه و یک مبارزه سخت با ایریس رو شروع میکنه. Now you will see how strong I am. Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, کریتوس با کشتن ایریس همه رو از جنگ و فلاکت نجات میده و انتقام همسر دخترش رو میگیره. اما عذاب کریتوس از بین نمیره. کریتوس که دیگه ناامید شده به بالای بلندترین کوه اولمپ میره و خودش رو از پرتگاه پرت میکنه. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. اما این پایان داستان نیست، چون هنوز وقت مردن کریتوس نرسیده. چون آتنا اون رو نجات میده و میگه خدایان نمیذارن کسی که همچین خدمتی کرده به راحتی به دست خودش بمیره. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos.
They lead to your ultimate reward. خب رفقا، این بود داستان بازی خدای جنگ. اگه از این بازی لذت بردی و میخوای ویدیوی بعدی شبیه اینو از دست ندی، دکمه سابسکرایب رو بزن و ویدیو رو لایک کن. و کلام آخر، رفقا از همتون ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده توی کامنت ها برام اسم بازی مورد علاقتون رو حتما بنویسید تا برای بازی محبوبتون ویدیو بسازم و ازش لذت ببرید.